Амфибский НФЗ. Блин, это жесть. The Freedom of Russia Legion is recruiting thousands of Russians to attack Moscow. Legion Commander Caesar says, they enter Ukraine through certain neutral border states. We have a steady stream of new recruits and it's growing. More and more Russians understand that this war is criminal and must be stopped. And Russia is on fire again. The governor of the region, Kondratiev, said that the Afip oil refinery was attacked by drones. Афипский нефтеперерабатывающий завод горит. Опять по ходу атаки дронов. Это вообще жесть. Афипский НФЗ. Блин, это жесть. Вот недавно же здесь атаки были. Ой-ой-ой-ой. Господи, помилуй, чтоб все живы были. Капец. Да я снимаю буду, что криво. $2.59. МПЗ Афипский. Ну, что-то полыхает хорошо. Вон она видно, прям огонь, там установка стоит. It took Ukraine 37 days to expel the Russian invaders from the Kiev region, but expelling them completely will take longer. While the world is waiting for Ukraine's counteroffensive, Ukrainians understand that it is a complex task. Biggest nuclear plant? Towards occupied Crimea to split the Russian forces? Or towards Mariupol? It will be under decision of General Staff. The front line is 1,000 kilometers long, and the options are plenty, according to military experts, who say the operation can include a series of feints and unpredictable assaults. And that's where continued Western military aid can prove the most vital. When will it happen? It is a closely guarded secret, reportedly known to only 5 people. But what Kyiv can tell openly is the end date of its counteroffensive. It is the day Ukraine restores its borders. We are step by step coming. The moment a Russian missile attempted to hit the Gavansky Bridge leading to Rybalsky Island in Kyiv, where the headquarters of the main intelligence directorate of Ukraine is located, but missed the target completely. The Hague has renamed a bike lane adjacent to the Russian embassy. The new name is Glory to Ukraine. And road signs in Poland are being updated. Kaliningrad is disappearing. Krolovec is coming back. Russian propagandists are still assuring the audience and themselves that the Russians are holding back in Ukraine, that they haven't really started a war yet. Воспринимаю слова Путина только в одном плане. Путин вполне обоснованно боится в случае как раз перехода к американским методам ведения войны такой реакции Запада, которую Россия уже не выдержит. Это надо понимать. А вы вот он прям реалист. считаете, что Путин боится, это нормальная Это нормально, фраза, потому что которая... он реалист. Все чего-то боятся. Реалист может опасаться, а не бояться. Нет, он боится. Он боится, потому что он отвечает за страну, извините.
И он прекрасно понимает, Мало нам было он прекрасно надежды, понимает, теперь что еще Федоров. в случае перехода, так сказать, к массовой гибели мирного населения на Украине, ну, то, что я уже говорил раньше, Россию закатают как консервную банку. A man from Azerbaijan teaches Russian about his own history. Вот, скажем так, да? Мне немножко, чуть-чуть коробит, понимаете, потому что я слышу искаженный русский язык. Вы знаете, потому что вы правду не знаете. А что за правда? Когда вы говорите, что украинский язык искаженный русский, вы глубоко ошибаетесь. Это русский язык искаженный украинский. Вот в два счета докажу, двумя предложениями. Понимаете? Да. Вот Давайте. смотрите, человек берет бутылки водки, наливает в стакан и выпивает. Так? Да. Значит, бутылка французское слово, водка польское слово, стакан среднеазиатское слово. Так? Теперь людина бере горілку, наливає в чарку и выпивает. Все украинские слова. Понимаете? Искусственность русского языка. Слишком на русском языке нету своих слов. Часть украинских, часть европейских и часть тюркских. Prigozhin is saying, "We don't have enough ammunition. Where are the ammunition? Russian soldiers do this." And whenever we have something good, we are showing it. It's not from Ukraine. It's a story about the president of El Salvador, Nayib Bukele, who continues to rip apart the gangs. The world should follow his example. El 16 de mayo, un policía fue asesinado por pandilleros en el norte del país. Esa misma noche, 5,000 soldados y 500 policías cercaron todo un municipio para atrapar a los responsables. Prometimos que pagarían muy caro el asesinato de nuestro héroe, que perdió la vida mientras protegía a los salvadoreños. Destruimos su clica y capturamos a más de 50 terroristas, incluyendo a su líder. Y ahora también arrestamos a los 3 asesinos. Cerco militar con 2 misiones. Una misión para hacer justicia contra los que mataron cobardemente a nuestro policía Maximino Vázquez, y la otra para erradicar a la clica Fulton Loco Salvatrucho del municipio de Nueva Concepción y circunvecinos. Viles y cobardes terroristas. Quitémosle los cascos para que todo el mundo los conozca, que vea de quiénes estamos hablando. Nunca más volverán a causar terror en nuestro país. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.